Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. 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 Haribo, 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 Gopala, Govinda Rama, Madana Mohana. 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 Haribo, Haribo, Nitai kor,
니타이골 하리보 고란가 하리하리보 고란가 하리하리보
Nitaiko, haripo, haribo. Nitaiko, nitaiko, haripo. Goranga, hari 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 haripo. Haripo. Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Намасте, дорогі друзі! Я радий вас всіх вітати в Антрахаузі. І знову в нас онлайн-стрім лекції Балакія Даса. І сьогодні він буде говорити про 4 недосконалості. 4 недосконалості, які мають всі люди. І чи можна їх позбутися, яка їх природа, і як нам з цим жити. Тож я вас вітаю, нарешті літо наступило. Хороша погода, коронавірус відступає. І сьогодні ще така лекція цікава Балакія Даса. Тож давайте привітаємо Балакія Даса, запросимо в нашу студію. Балакія Дас, we welcome you to our stream. Namaste, Sergey. Haribol. Nice to see you. Балакія Дас. Thank you for the invitation. You're welcome, Balakия Дас.
And we thank everyone who's joining our programs. Very nice that you're interested in these subjects. Very valuable information. Ми вітаємо всіх, хто приєднався до нашої програми. Дуже вам дякую, і тема буде дуже цікава. And this information that we present is information you don't get other places. Ця інформація, про яку будемо говорити, ви не отримаєте з інших джерел. So we feel very fortunate to be able to present it, and we're glad that you are there to receive it. І ми рахуємо, що нам дуже повезло, що ми можемо вам її передавати, і що ми її отримали. All right, so I would like to, at this point, offer my respectful obeisances to my spiritual master, Siddha Swarupananda Paramahamsa, and Srila Bhaktivedanta Swami. І зараз я хотів би скласти виризи поваги своїм духовним вчителям, Шріла Бхактивіданта Свами Прабхупад і Шріла Сидха Сварупананда Парамахамса. And to make it clear as always, I speak from the platform of Bhakti Yoga. І ще раз хочу пояснити, що я говорю з рівня бхакті-йоги. And in Bhakti Yoga, we meditate on a daily basis. В бхакті-йогі ми медитуємо щодня. And the type of meditation we do is mantra meditation. І медитація, якою ми займаємося, називається мантра-медитація. And mantras are very special. They're transcendental sound vibrations that originate in the spiritual world and descend into this material world. І мантри – це дуже особливі звуки. Вони беруть початок в духовному світі і приходять в наш матеріальний вимір. And they bring with them great spiritual power. І з собою вони несуть велику духовну силу. So when we come in contact with this transcendental sound vibration, we receive great spiritual benefit. І коли ми зустрічаємося з цими трансцендентними звуковими вібраціями, ми отримуємо велику користь. So this is the easiest of all meditations, and at the same time, it's the most effective. І це найлегша з усіх медитацій, і в той же час найбільш ефективна. So at this point, I would like for all of you to join us in an opening meditation. І зараз я хотів би всіх вас запросити приєднатися до нас до відкритої медитації. Now, this will, of course, help us to relax. Also, it makes it more easy to understand the presentation. And if you don't already know this meditation, you get to learn it now, and you can add it to your life. І ця медитація допоможе нам розслабитись, допоможе легше засвоїти інформацію. І якщо ви ще не знайомі з цією медитацією, ви зможете її вивчити і додати до свого життя. And if you do know this meditation, it's just one more opportunity to practice. А якщо ви вже знайомі з нею, то це ще одна можливість займатися нею. So the mantra for this meditation will be the mantra Gauranga. Мантра, яку ми будемо використовувати в цій медитації, це буде мантра Gauranga. And it will be divided into 4 syllables, Gauranga. Вона буде поділена на 4 склади. Gauranga. This is a deep breathing technique. So, to begin with, we take a big breath in through the nose and let it out and relax. Це техніка глибокого дихання. Тому ми почнемо з того, що ми зробимо глибокий вдох, видихнемо через ніс і розслабимося. Then, we inhale through the nose slowly, gently, and deeply. And as we inhale, silently in the mind, we will chant Gauranga. І вдихаючи через ніс, дуже повільно, м'яко і глибоко, в розумі про себе ми повторюємо Gauranga. And do this in a very soft and gentle way. І робіть це дуже так м'яко, ніжно. When the body is filled with air, we begin to exhale and out loud we chant. І коли тіло переповнюється повітрям, ми починаємо видихати і повторювати вголос.
And then we repeat. І потім повторюємо. Inhale, gurunga in the mind. Exhale, gurunga out loud. На вдоху горанга в розумі, на видоху горанга в голос. Now, while we do the meditation, we want to listen very closely to the sound and also put the mind on the sound. Meditate on the sound. Під час медитації треба уважно слухати звук, зосереджувати свій розум на ньому і медитувати на звук. Also, once you've learned the mantra, I suggest you close your eyes because this helps us to relax even more deeply and prevents distraction. А коли ви вже вивчите мантру на пам'ять, ви можете закрити очі, і таким чином вас нічого не буде відволікати, ви зможете глибше зосередитись. When we finish the meditation, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. А коли закінчимо медитацію, якийсь час давайте посидимо в тишині з закритими очима і спробуємо відчути результат. Okay, I want everybody to get comfortable. Отож, давайте всі сядемо зручно And just follow my guidance. і просто слідуйте за мною. Take a big breath, let it out, and relax. Глибокий вдох, видох і розслабляємося. Now, very slowly, gently, and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Тепер дуже повільно, м'яко і глибоко вдихаємо, повторюючи горанга в розумі.
Two more times. Ще 2 рази.
Haribol. Okay, so everybody, you can see it's very easy meditation to do and also very relaxing. Отож, ви бачите, що цю медитацію дуже легко робити, і також вона дуже розслабляє. Excellent way to begin your day and also an excellent way to end the day. Це чудовий спосіб розпочати свій день і чудовий спосіб закінчити його. But of course, you can do it anytime, so add it to your life. А звичайно, її можна робити в будь-який час дня, тому додайте її до свого життя. Okay, so all the information I'll be presenting is based on the teaching of the Vedic scriptures. Добре, ця інформація, яку я буду представляти, базується на ведичному вченні. The Vedas are the most ancient scriptures written down 5,000 years ago. Веди – це найдревніші писання, вони були записані понад 5000 років тому. But this knowledge is eternal, so prior to being written down, it was passed down orally from one perfect master to the next. Але це знання вічне, і до того, як воно було записане, його передавали усно від одного досконалого вчителя до іншого. And such a line of perfect teachers is known as a disciplic succession or parampara. І така учнівська послідовність відома як учнівська послідовність або парампара. A parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. Парампара необхідна, щоб істина дійшла до нас в своїй чистій, недоторканій формі. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya, and we feel very fortunate to be able to receive our knowledge through this lineage. Ми знаходимося в парампарі, яка називається Брахма Сампрадая, і вважаємо, що нам дуже повезло, що ми отримуємо знання в цій парампарі. So this is not my opinion, I'm just passing on this eternal science. Отож, це не є просто моя думка, я передаю це вічне знання. So if you've tuned into our programs previously, you know I always begin by explaining who we really are. І якщо ви слухали вже мої програми раніше, ви знаєте, що я завжди починаю з того, що пояснюю, хто ми. What is our true identity? Яка наша справжня сутність? And now it seems like more and more everybody's confused, more and more people confused just about their identity. Like they don't even know, the identity of their body. It's all in discussion now. І зараз, здається, такий час, що все більше і більше людей не знають навіть, яка сутність їхнього тіла. Вони, йде дискусія, хто вони. But if we know the truth, then we transcend all of this confusion immediately. Але якщо ми знаємо істину, ми одразу же розв'язуємо всі ці непорозуміння. So in our current consciousness, most of us identify with our material bodies. В нашій теперішній свідомості більшість з нас ототожнює себе з тілом. Of course, the external body, we have many labels attached to that. Звичайно, з нашим зовнішнім фізичним тілом, з ним пов'язано багато ярликів. Our gender, our race, our nationality, our family identity. Наша стать, вік, національність, сімейна приналежність. And then, the age and the marital status and the occupation that we have and whether we're parents or not, all these labels we carry around. І потім, звичайно, наш вік, чи ми працюємо, чи ми одружені, чи ми батьки і так далі. Тобто всі ці різні ярлики. When we look in the mirror, we think we see ourselves. Коли ми дивимося в дзеркало, ми думаємо, що ми бачимо себе. But all of this is incorrect. See, it's not true. Але все це неправда, все це невірно. See? So we have to start asking ourselves, who am I? І нам потрібно запитати себе, хто я? Am I this material body? Чи є я цим матеріальним тілом? And the answer is no, we are not. І відповідь – ні, ми не є ним. The scriptures all tell us that truth. You're not your material body. Писання завжди говорить нам цю істину. Ти не матеріальне тіло. And
Uniquely, scientists have proven in the laboratory we're not our material bodies. Як не дивно, вчені також довели в своїх лабораторіях, що ми не є своїм тілом. According to them, and this is changing all the time, but one report is that every 5 years all the cells in the body have changed. І згідно їхнім дослідженням, кожні 5 років всі молекули в тілі замінюються. Which technically means every 5 years we have a new body. Що технічно означає, що кожні 5 років в нас повністю нове тіло. See, if we're 35 years old, we've had 7 bodies. Якщо нам 35 років, в нас вже було 7 різних тіл. But of course we all know we're not 7 different people. Everybody knows I'm still me. Але, звичайно, ми знаємо, що ми не були 7 різними людьми. Кожен знає, що я, далі я. So the changing factor is the material body. The constant factor is ourself. We're not our material bodies. Отож, змінний фактор – це матеріальне тіло, а незмінний фактор – це я, ми. Then some people like to look a little deeper inside and find out, well, who am I really? Деякі люди хочуть зазирнути трошки глибше і зрозуміти, хто я всередині. And when we go deeper inside, we find emotion, desire, feeling, will. І коли ми заглядаємо всередину себе, ми бачимо емоції, бажання, волю. And maybe conclude, this is who I really am. І ми можемо подумати, ось хто я є. Well, we always check with the Vedic scriptures, and there we learn, no, wrong again, that's another mistake. Але ми завжди звіряємося з ведичними писаннями, і там ми бачимо інформацію, ні, ти помилився знову. See, this is another material body called the subtle mental body. Sometimes it's called the astral body or the psychic body. Це ще одне матеріальне тіло, яке називається ментальне тіло. Часом називається психічне тіло або астральне. So, really we have 2 bodies. We've got the physical body and the mental body. Насправді у нас 2 тіла – фізичне тіло і ментальне тіло. Just like having on 2 layers of clothes. We got on the outer layer and then we have an underlayer. Так само, як у нас є 2 шари одягу. Є зовнішній одяг і є нижня білизна. But we still got the same question. Okay, but who am I? Але питання лишається те саме – хто я? So going back to our authoritative Vedic scriptures, we find that we are in a different category of energy. І повертаючись до авторитетних ведичних писань, ми бачимо, що вони говорять, що ми є духовна душа. Everything is energy. Все є енергія. Our bodies are material energy, but we learned that we are spiritual energy. Наше тіло – це матеріальна енергія, але ми – це духовна енергія. A tiny little spark of spiritual energy. Крихітна частинка духовної енергії. Now we learn that material energy is temporary. Ми дізнаємося, що матеріальна енергія тимчасова. And that's why the body is so temporary. It comes and it goes very quickly. Ось чому матеріальне тіло таке тимчасове. Воно приходить і відходить досить швидко. But we learn that spirit is eternal. Але ми дізнаємося, що дух вічний. And eternal means no beginning and no end. Вічний означає нема початку, нема кінця. Therefore we are eternal. Це означає, що ми вічні. And we learn that material energy is non-living. Також ми дізнаємося, що матеріальна енергія не жива. Certainly that's easy to see. This couch I'm sitting on, there's no life. Це легко перевірити, наприклад, це крісло, на якому я сиджу, воно не живе. But we learn that spirit is life itself. Але ми дізнаємося, що дух – це саме життя. There's no such thing as live matter, and there's no such thing as dead spirit. Нема такого поняття, як жива матерія, і нема такого поняття, як мертвий дух. We are the life force in the body. Ми – життєва сила в цьому тілі. Now, as long as we're present in the body is called alive, but actually that's not true. The body is dead. We are alive. І до тих пір, поки ми знаходимося в цьому тілі, його називають живим. Але насправді це не так. Тіло завжди мертве, а ми живі. And that becomes obvious at the time of death. І це стає очевидним в момент смерті.
At the time of death, we leave the body. Під час смерті ми залишаємо тіло. And at that moment, the body reveals its true nature. So it can't even sit in a chair, falls on the floor. І в той же момент тіло проявляє свою справжню природу. Воно навіть не може всидіти в кріслі, воно зразу падає. Yes, we are the life force in the body. Так, ми сила життя в тілі. Therefore, our true identity is spirit soul. Тому наша справжня сутність – це духовна душа. Spirit meaning we're spiritual in essence. Soul meaning the individual spiritual spark that we eternally are. Духовно означає, що ми духовні по енергії, по своїй природі, а душа означає, що ми є крихітна частинка духовної енергії, We індивідуальна. never become someone else, and we never cease to exist. Ми ніколи не стаємо кимось іншим і ніколи не перестаємо існувати. Now, we further learn that we're a part and parcel of the Supreme Soul. І далі ми дізнаємося, що ми невід'ємні частинки Верховної душі. There is a Supreme Soul from which we all come. Існує Верховна душа, від якої ми всі прийшли. We are known as the Atma, and the Supreme Soul is the Paramatma. Ми відомі як Атма, а Верховна душа – Параматма. Now, knowing this, we can discuss anything І знаючи це, ми можемо обговорювати будь-яку тему. about life. Anything about life, we can discuss it. Будь-що про життя. Birth, death, anything in between. Народження, смерть і все, що між ними. So tonight, we're talking about the four human imperfections. Отож, сьогодні я хочу поговорити про 4 людські недосконалості. Right now, we, the spirit souls that we eternally are located within human bodies. Зараз ми, духовна душа, якою ми вічно являємося, знаходимося в людському тілі. Now, the human body is a very special form of life. І людське тіло – це дуже особлива форма життя. Of course, we know there's many other forms of life other than human, right? Звичайно, ми знаємо, що є багато інших форм життя, окрім людської, правда? Again, going to the Vedas, they tell us there's 8,400,000 different species of life. І, як говорять Веди, існує 8 мільйонів 400 тисяч форм життя. So, many different forms of life, many different bodies that souls are living in. Дуже багато різних видів життя, в яких живуть духовні душі. But we now, in this present life, are in human bodies. Але ми зараз в цьому житті знаходимося в людському тілі. And this is a very special place to be. Це дуже особлива така форма. Because when the soul reaches the human form of life, it has special abilities that are not present in the lower forms of life. Тому що коли душа досягає людської форми життя, вона отримує особливі здібності, яких нема в інших формах. The physical body itself is very special. It's very dexterous. We can do many things with the human body that, the dog can't do, the cat can't do. They just don't have that ability. Людське тіло само по собі дуже таке уміле. В ньому можна багато робити таких речей, яких ви не можете зробити в інших формах, там, наприклад, в формі кота чи But the собаки. main thing that sets us apart is the advanced intelligence and the advanced mental facility. Але основна характеристика, яка нас виділяє, це видатний розум і інтелект. See, we're the big thinkers. See, we have the intellectual capacity to really ask deep questions and look at the stars and wonder if there's life on other planets. Ми можемо замислюватись глибоко, дивитись на зорі, задаватись питаннями, чи є там життя. And to figure things out and to make choices. Можемо вирішувати різні речі і приймати вибір, рішення приймати. To do experiments. Look at the scientists. They've developed a microscope so they can see very small things.
And the telescope, they can see far away. Проводити різні експерименти. Подивіться, наприклад, на вчених. Вони винайшли мікроскопи, щоб роздивлятися дрібні речі, і телескопи, щоб розглядати зорі. Extending the range of the senses. Тобто ми посилюємо чуття. But we don't really understand that as good as we are, we still have these four human imperfections. Але ми, здається, не розуміємо, що, не дивлячись на всі ці покращення, в нас є 4 основних таких вади недосконалості. Now, you may have noticed that also in the human form of life, the humans are always looking for the truth. What is the truth? Можливо, ви помітили, що люди в людській формі життя завжди шукають правду. В чому правда? Де правда? Most of the seekers are looking for material truths. What can we uncover? What can we discover? І більшість таких людей шукає матеріальну правду. Що ми можемо знайти, що ми можемо, здобути. But of course, there are a few people who are spiritual seekers of the truth. Але є також люди, їх небагато, які шукають духовні істини. But whether we're looking for material truths, discovering material things, more and more about the material dimension and so on, or whether we're a spiritual seeker, we're still plagued with 4 human imperfections. Але будь-то ми тими, хто шукає матеріальний істин, досліджуючи цей всесвіт, чи ми шукаємо духовних істин, все одно ми страждаємо від 4 недосконалостей людської форми життя. And this makes our quest and discoveries unreliable. І це робить наші пошуки такими недостовірними. So we're going to list these 4 imperfections, and this is Vedic truth. This is stated in the Vedas. І ми перерахуємо ці недосконалості, і вони вказані в Ведах. Це інформація з Вед. So we're going to state these 4 imperfections and then discuss them a little bit. Ми перерахуємо їх і трошки їх обговоримо. Number 1, we're plagued with imperfect senses. По-перше, в нас недосконалі чуття. Our senses are imperfect. Наші чуття недосконалі. Let me see. This is interesting, but, at some point, some hundreds of years ago, it was concluded with the imperfect senses that the earth was flat. Тобто такий цікавий факт, що якийсь час тому назад в людській історії люди дійшли висновку, що земля плоска. And it's amusing that now there's a whole group of people that are called the flat earthers who have brought this back. Oh, but the earth is flat. І цікаво, що зараз повернулася така група людей, які називаються плоскоземельщики, які стверджують, що дійсно земля плоска. But let's go back to the ancient guys, and they were, seeing with the eyes, oh, it looks flat. They look out in the ocean and it looks like, yeah, it just goes flat. So when the mariners, those seafarers were going along on the ocean, they stayed relatively close to land because their conclusion was if you go too far out, you'll fall off. Але давайте повернемось в ці давні часи. Тобто люди своїми очима бачили, що земля, здається, плоска, і особливо море, воно так плоске. І тому моряки, які плавали в морі, вони старалися плисти біля берега, бо вони вважали, що далеко запливеш, ти впадеш якби з краю землі. Imperfect senses. It looked flat, but of course, one day one person noticed when the old sailing ships with the tall masts went out, they'd go further and further, and the ship would disappear, and they could see the mast, and then gradually it would get shorter and disappear, meaning they were going over a curve. Тобто все це наслідок недосконалих чуттів. Але, звичайно, одного дня якийсь там моряк помітив, сидячи на мачті, що інший корабль, він запливає за горизонт, і його мачта поступово щезає. І він зрозумів, що воно йде якби окружність, що воно не падає, а пливе так би далі. But the guy on the ship that was going over the curve, still everything looked flat.
Але для тих, хто був на тому кораблі, для них все далі виглядало плоским. Imperfect senses. Недосконалі чуття. You see? And you can take any sense. You know, you think you hear something, oh, that's whatever you think it is, but then you realize, no, it was something different than what I thought it was. І ви можете взяти будь-які чуття. Наприклад, ви щось чуєте, і вам здається щось одне, а потім виявляється, що це було щось зовсім інше. See? Or whatever. I mean, you can understand our senses are not perfect. We make Тобто imperfect conclusions. ви можете зрозуміти, що будь-які наші чуття, вони недосконалі. Ми робимо недосконалі висновки на основі них. So our tool of discovery is one of the big tools we have is the senses, and the mind is also a sixth sense. Тобто наші інструменти, за допомогою яких ми досліджуємо світ, це наші чуття. І також розум – це шосте чуття. When I was in school many years ago, we learned many things in physics and chemistry that have now been proven wrong. See, it wasn't true. It was true then, but now, oh no, we found out that wasn't true. There's a new truth. Коли я ходив в школу багато років тому, ми вивчали фізику, хімію, і нам говорили, що ось так правильно, а зараз вчені довели, що ні, це неправильно, тобто тоді це була істина, а зараз вже інша, нова істина. Because we're using our senses to draw our conclusions. Тому що ми використовуємо свої чуття, щоб робити висновки. So, that's one of the defects, imperfect senses. І це одна з недосконалостей, недосконалі чуття. And the second is the tendency to commit mistakes. І другий недолік – це схильність робити помилки. Who hasn't committed mistakes and continues to commit mistakes all the time? Хто з вас не робив помилки і не продовжує робити помилки до сих пір? See, all kinds of different mistakes. Let's say you're doing, mathematical problem, easy to make a mistake. You're spelling a word, easy to make a mistake. You're coming to some kind of philosophical conclusion, easy to make a mistake. Тобто ви, наприклад, розв'язуєте якусь задачу по математиці, легко помилитися. Ви вимовляєте якесь слово, легко помилитися. Ви додаєте якийсь коментар там філософській дискусії, дуже легко помилитися. You're driving your car, easy to make a mistake, have an accident. Ведете машину, легко помилитися, попасти в аварію. Relationships, made a mistake. Взаємостосунки, помилка. Some mistakes are little, pretty insignificant. Some are big consequences. Деякі помилки, вони незначні, а деякі помилки призводять до таких серйозних наслідків. But the same concept is there. We commit mistakes. Але ідея в тому, що ми помиляємось. That's a human imperfection. Це недосконалість, людська недосконалість. We call them sometimes human defects. Часто можна сказати людські недоліки. Another human defect or imperfection is we have a tendency to cheat. Ще одна людський недолік – це ми маємо тенденцію обманювати. And we all know about that, a tendency to cheat. Ми всі це знаємо, тенденція обманювати. I remember when I was young, I was in church one morning and the minister was giving the sermon about cheating. Я пам'ятаю, коли я був молодий, я ходив в церкву, і священник читав проповідь про обман. And of course it was, with the concept, this is wrong, cheating is wrong. І концепція була в тому, що брехати – це погано. And his example was there was a businessman and he was wealthy. He had, sufficient money. And he was going through a cafeteria getting his food, for lunch one day. І він проводив такий приклад, що багатий бізнесмен прийшов в обід в кафе, щоб з'їсти свій обід. And it was one of those situations where you just
move along and take this and take this. You make your choices and put it on your tray. When you get to the end, the cashier looks at what you got, adds it all up, and that's your bill. І це був такий кафетерій, де ви берете піднос, і всі страви якби стоять в лінію, і ви собі набираєте, що хочете, а в кінці на касі вам пробивають. And he got to the section where the bread was, and he took some bread, and of course there was butter there, and he took some butter, but he hid the butter underneath the napkin. І він дійшов до того відділу, де був хліб, він взяв трохи хліба, і там було масло, він взяв масло, але сховав під салфеткою. Because he didn't want to pay for the butter. See, everything he had to pay for, so he didn't want to pay for the butter, so he hid it under the napkin. Тому що він не хотів платити за це масло. Він якби за все був готовий платити, але за масло не хотів, тому він його сховав. So the idea was he had a cheating propensity. І суть була в тому, що в нього була така схильність до обману. You know, all kinds of people are always cheating us, telling us lies, whether it's in the, political arena or the medical profession or pharmaceuticals or in business in general. It's just a cheating propensity that we have as humans. Тому люди завжди брешуть і обманюють, будь то в політиці, чи в бізнесі, чи в якійсь медичній сфері. Тобто в людей є схильність до обману. In school, we all had that tendency, right? Cheat a little bit on the exam, look at the person beside your paper to see what his answer was, whatever. І в школі ми з цим часто зустрічалися, наприклад, списати там сусіда, подивитися, яка в нього відповідь і так далі. Cheat on our taxes, don't list all of them, hide some money. Та податки, наприклад, заплатити менше податків, свої гроші трохи сховати. Get on the bus and don't buy a ticket, hope you don't get caught. Ви сідаєте в автобус і не платите, і сподіваєтесь, що вас не зловлять. And even if you don't need to do these things, I mean, it's not that you need to do it, it's just we have this tendency. І навіть якщо цього нема потреби якоїсь робити, але все одно у вас є така тенденція. And again, for some it's just small little things, others is big time. І деякі люди так по-дрібному обманюють, а деякі по-крупному. But it's a human defect. Але це недосконалість, людська недосконалість. And the tendency to be illusioned. І також тенденція бути в ілюзії. See, we're even in illusion of who we are. Тобто ми в ілюзії, ми не знаємо навіть, хто ми. We don't even know who we really are. Ми навіть не знаємо, хто ми насправді. See, under illusion, we think we're the material body. В ілюзії ми думаємо, що ми матеріальне тіло. We think this world is our home. Ми думаємо, що цей світ – це є наш дім. See, that we can find a permanent place here, that we can actually also be happy here. Що ми знайдемо тут постійне місце проживання і будемо щасливі. Everybody is going to die, but I'm not going to die kind of idea goes with that. Що всі помирають, але я, напевно, не помру, ми так думаємо. It's all illusion. It's so much illusion. We're completely in illusion in most cases. Це все ілюзії. Ми постійно в різних ілюзіях і в основному. And this is a human defect also. Це також людський недолік. See, so we make decisions in life with these four defects. І ми приймаємо рішення в житті з цими 4 недоліками. And the so-called, leaders and those who are supposed to guide us properly and give us the truth and, take care of us, etc., etc. They have these four defects. І ті люди, які мають бути лідерами і ведуть нас, і приймають рішення, вони також мають ці недоліки. See? So even if they don't try to cheat us, it sometimes comes out, or even if they don't cheat us, it's just because of the imperfect senses or the mistakes that we get misdirected, led astray. І навіть якщо вони не хочуть нас обманювати, але із-за цих недосконалостей вони вчиняють якісь помилки і ведуть нас в неправильному напрямку. Yeah.
And when it comes to spiritual leaders, also, many times, with these four defects, they lead their followers astray. І теж саме стосується духовних лідерів. Маючи ці недоліки, вони часто ведуть своїх послідовників не туди. And in the Vedas, it says there's two classes of people, the cheaters and those who want to be cheated, and they always find each other. В Ведах говориться, що є два типи людей: обманщики і ті, хто хочуть бути обманутими. І вони завжди знаходять друг друга. See, we want people to tell us what we want to hear, and that's cheating ourselves. Тобто ми хочемо почути щось, і люди нам це говорять. Тобто ми самі себе обманюємо. You go to the doctor and you know, he sees you have cancer, but you don't want to hear that diagnosis. He tells you, this is your problem. But you don't want to hear it. You go to another doctor. You keep going until somebody tells you what you want to hear. You're fine. Наприклад, в нас рак, і ми приходимо до лікаря, але ми не хочемо чути цей діагноз. Ми з цим не погоджуємося. Ми йдемо до іншого, і поки не знайдемо такого лікаря, який нам скаже, ну, в тебе все добре, все в порядку. So we cheat others, we cheat ourselves. І тому ми обманюємо себе, обманюємо інших. You know, many times we like to be kept in illusion. We don't want to know the truth. І часто нам подобається бути в ілюзії, ми не хочемо чути істину. You see, that's why people just tell us what we want to hear, because that's what we want. We don't want to know the truth. Just keep us in illusion. Люди говорять нам те, що ми хочемо почути, тому що ми не хочемо чути правду, і просто тримаємося в ілюзії. But imperfections never have a good result, do they? Але недосконалості ніколи не приводять до хорошого результату, правда? And we're talking about life issues here as well as these little things. І ми тут говоримо про серйозні рішення в житті, не тільки про такі дрібні речі. There's the law of karma. See, that says for every action there's going to be a reaction. Є закон карми, який говорить, що кожна дія має свої наслідки. See, we don't want to know these things. Ми не хочемо нічого знати про це. It gets in the way of what we want to do. It gets in the way of our illusions. It gets in the way of our enjoying with our imperfect senses. So we don't want to know these truths. Тому що це нам буде заважати. Це буде заважати нашим спробам насолоджуватись нашими недосконалими чуттями. So again, we like to be kept in illusion in many cases. And we cheat ourselves by doing so. Тому, знову ж, часто нам подобається бути в ілюзії, і ми обманюємо себе самі. And we have to admit that our conclusions are very rarely perfectly correct. We don't see things as they are because of these defects. І нам потрібно визнати, що в основному дуже часто наші висновки невірні, і ми невірно оцінюємо ситуацію. And this works against our well-being. This is not in our favor. І це негативно впливає на наш добробут. Це не робить нам добра. We have to realize this is common across the human species. І це поширено у всьому людському роді. It's not just me or you or some other person. Across the human species, these four defects are found. Це стосується не тільки мене, вас і якогось сусіда. Всі люди, весь людський рід мають ці недоліки. So the so-called authorities in whatever category they may be authoritative in are plagued with these defects. І всі ці авторитети, ті люди, які мають якийсь авторитет в якійсь галузі, також мають ці недоліки. So how can we trust them? How can we accept what they say is true? І як ми можемо їм довіряти, як ми можемо приймати те, що вони говорять, за істину? So, what to do? How to cope with these defects? І що робити, як справитись з цими недоліками? There is an absolute truth. Існує абсолютна істина. That's why we're always referring to the Vedas, because they're not coming from a human source. Ось чому я завжди посилаюсь на Веди, тому що Веди написані не людьми. I've had many people over the many years when I've been presenting these facts and truths
argue that, well, you know, these Vedas that you always refer to, they're just books written by some man, so why should I trust them? За ці багато років, коли я передаю це знання, я часто чув, як люди кажуть, ну, ці веди просто якась людина написала, чому я маю довіряти їм. But they're not written by some man Але веди не написала якась людина with these 4 defects. з цими 4 недоліками. The Vedic scriptures are actually given to us by the Supreme Lord himself. Ведичні писання насправді дав нам сам Верховний Господь. When they were written down by a literary incarnation of the Supreme Lord, Srila Vyasadeva. І вони були записані літературною інкарнацією Шріла В'ясадевою. You have to understand the Supreme Lord is not plagued with these human imperfections. І треба розуміти, що Верховного Господа нема цих 4 недоліків. He's transcendental to all of these shortcomings. Він трансцендентний до всіх цих недоліків. And that's why I mentioned in the very beginning, this knowledge has been handed down through a line of perfect teachers. Ось чому на початку я казав, що це знання передається по лінії досконалих вчителів. Handed down is very different than being figured out by different teachers. Передається, воно дуже відрізняється від того, щоб їх видумували чи придумували вчителя. See, they didn't use their human imperfections to come up with the truth. Вони не використовували свої людські недосконалості, щоб дійти до цієї істини. See, they understand the imperfections. All they do is receive that perfect knowledge and pass it on. Все, що вони робили, просто отримували це знання і передавали його. They don't have to experiment. They don't have to come to some individual conclusions. Їм не треба було експериментувати чи доходити до якихось висновків особистих. They do not enter the realm of speculation. Вони не входили в цю область спекуляцій розмови. Well, I think this. Well, I think that. That's what philosophers do. Я думаю так, а я думаю так. Ні, так роблять філософи. Philosophers in the Vedic language are known as munis. Філософів в ведичній термінології називають муні. And munis are always speculating. Well, I think this and I think that. І муні завжди роблять такі припущення. Ну, я думаю так, а я думаю так. No. There's a little story. We'll call it a little story about 2 munis sitting under an apple tree. Є така історія, невеличка історія про 2 муні, які сиділи під яблучним деревом. And their pastime is debating with each other. І їм подобається, якби, сперечатися один з одним. So, there was a crow sitting on a limb of the apple tree. І на дереві сиділа ворона. And suddenly the crow flew away and an apple fell down. І ця ворона раптом полетіла, і яблуко впало. And one Muni said, oh, the crow flew and the apple fell. І один муні сказав: "О, ворона полетіла, і яблуко впало." And the other Muni said, oh, no. The apple fell and the crow flew. А другий муні сказав: "Ні, яблуко впало, і ворона полетіла." And they're going back and forth like this. І так вони сперечалися один з одним. You see. And then along came a devotee of the Supreme Lord. І потім там проходив відданий Верховного Господа. And he saw the apple on the ground. He picked it up, cleaned it off, offered it to the Supreme Lord as an offering. І він побачив яблуко на землі, він його підняв, помив і запропонував Верховному Господу. See? And then, of course, you were spiritually purified and filled with spiritual potency because of being offered to the Lord with love and devotion. І, звичайно, оскільки він запропонував з любов'ю і відданістю, це яблуко очистилось, наповнилось духовною силою. And he ate it and went on his way. І він його з'їв і пішов далі.
See, so this whole realm of speculating and so on is not present in this disciplic line of perfect teachers. І в цій лінії учнівської послідовності немає місця всім цим розумовим спекуляціям і припущенням. See? They just pass down the absolute knowledge as they received it from their teacher. An original source of the knowledge is the Supreme Lord. Вони просто передають це знання так, як вони отримали від свого вчителя. А першоджерелом це був Верховний Господь. And 5,000 years ago, when the ability to remember was greatly reduced, then it was all written down by this literary incarnation of the Lord, Srila Vyasadeva. А 5000 років тому, коли вже здатність запам'ятовувати значно погіршилась, Веди були записані літературним втіленням Верховного Господа Шріла В'ясадевою. So, if we want to avoid letting these four human imperfections control our life and therefore mislead us in one way or another way, we base our life on the teachings of this absolute Vedic truth. Отож, якщо ми хочемо, щоб ці недосконалості не впливали на наше життя, нам слід своє життя будувати на ведичній істині, ведичному вченні. No speculation involved. Без розумових спекуляцій, припущень. We don't have to rely on our imperfect senses or, our tendency to make mistakes or our cheating propensity or illusion. Нам не треба довіряти своїм недосконалим чуттям або схильності обманювати, або бути в ілюзії. And many times what I might read in the Vedas somewhat contradicts what my senses might tell me or, what I think due to my illusion. І часом те, що я читаю в Ведах, може протирічити те, що я бачу чи відчуваю своїми чуттями або думаю. But I accept this Vedic truth over my own experience perhaps, or my feeling, or my conclusion. Але я приймаю ці ведичні знання вище, понад, незважаючи на свої відчуття, чи те, що як мені здається, і так далі. Yeah, so that way I know I'm correct, because it's not my conclusion. І таким чином я знаю, що це правда, тому що це не є мій висновок. And it's interesting that, over time, more and more, the scientists are finding out that these Vedic teachings, which have been, taught forever, are really true. Цікаво, що вчені з часом все більше і більше помічають, що ці ведичні знання, які передавалися споконвічних часів, вони є правдою. I just read a report from a study they did in England of 25,000 people. Я почитав результати одного експерименту, якого проводили в Великобританії на 25 тисячах людей. 25,000 people that used alcohol. 25 тисяч людей вживали алкоголь. And they found, after their studies and examinations and so on, that any level of drinking, any level, and it doesn't matter what the alcohol is, whether it's beer or wine or hard liquor, all has a negative effect on the brain. І вчені вияснили, що незважаючи яка кількість алкоголю, який тип алкоголю, будь то вино чи пиво, воно негативно впливає на мозок. It reduces the gray matter in the brain, which is where the thinking takes place. Зменшує кількість цієї сірої речовини в мозкові, а там відбувається мислення, власне. 25,000 people, that's not a small study, so it's not like just a few people and it just appears like that. 25 тисяч людей – це досить багато, це не просто пара людей і так, може так просто щось здаватися.
So, okay, now they've concluded that drink is not good for you, okay? І вони якби вияснили, що пити – це погано для вас. In contrast to some studies have shown, oh, you should drink a little alcohol every day. It's actually good for you. На протиріччя до інших експериментів, які там проводили, і вчені казали, що потрошки алкоголю – це насправді корисно для вас. Потрошки алкоголю кожен день. But this defeats that argument. Але вони якби перемогли своїми аргументами. The Vedas have always taught no intoxication. That includes, of course, alcohol. No alcohol. Веди завжди вчили, що ніякої інтоксикації, ніякого оп'яніння, тобто жодного алкоголю. It's not good for you physically. It's not good for you mentally. And it's certainly not good for you spiritually. Це погано для вас з фізичної точки зору, з розумової точки зору і, звичайно, з духовної точки зору. See? Same with the vegetarian diet. You can take so many things that are now gradually being shown to be true that the Vedas have taught always. Те ж саме з вегетаріанством. Тобто зараз поступово люди виясняють всі більше і більше речей, і що вони є якби добрими, але веди вчили це з незапам'ятних часів. See, now they're finding vegetarian diet is more healthy, you know, and it's also obviously better for the planet, etc. It's certainly better for the animals. Тобто, звичайно, зараз люди якби починають розуміти, що вегетаріанство, воно добре для вашого тіла, для планети і, звичайно, для тварин. And if you know anything about karma, it's certainly better karmically. І, звичайно, навіть якщо ви не знаєте нічого про карму, очевидно, з точки зору карми це краще для вас. So that's always been taught in the Vedic teaching. And now they're just finding out without, you know, they have to admit, yes, this is a superior diet for humans. Але ведичні писання завжди цього вчили. І тепер люди поступово так починають розуміти і погоджувати, що так, це найкраща дієта для людей. You read about the ancient political systems in the Vedas when the great kings, the saintly kings, ruled. Ви читаєте про древню політичну систему, коли країнами правили святі царі. These saintly kings weren't ruling with a political agenda. Ці царі, вони керувалися не політичною якоюсь програмою. They weren't controlled by lust and anger and greed and power and etc., which is normal now. Вони не були під впливом якогось гніву чи хтивості, пожадання і так далі. Те, що зараз якби розповсюджено. And they were guided by the priests, the Brahmins, who were actually the qualified mediums of this truth. Ними керували священники, тобто брахмани, які були посередниками між істиною і ними. And they ruled according to the instructions of the Vedas. This is, you're a king, this is your duties, these are your responsibilities, this is your obligation. Вони правили згідно вед, в яких говориться, що ти цар, і в тебе є такі відповідальності, такі обов'язки. And their kingdoms were amazing. І їхні царства були неймовірними. All the citizens were taken care of, everything was as it should be. Про всіх мешканців дбали, і все було так, як мало бути. Because they weren't using their imperfect senses and their cheating propensities and so on to make their decisions and so on. They didn't have these agendas. Тому що вони приймали рішення, не базуючись на своїх недосконалих чуттях і бажанні обманювати. And so society thrived. І суспільство процвітало. See, so the point is, how do you cope with these imperfections? You use this absolute truth coming through the scriptures and through the perfect teachers as your guideline, as your source of direction. І суть в тому, як справитись з цими 4 недоліками. Потрібно використовувати цю істину, цю науку, яка походить з ведичних писань, від духовних вчителів, як свою основу, як вказівку до життя.
And a person that does this will actually be able to transcend these four imperfections. І людина, яка так і робить, вона зможе подолати свої 4 недоліки. When he experiences that cheating propensity, he'll know, no, I'm not going to be victimized by that. Коли вона бачить, що в неї є ця схильність обманювати, вона каже, ні, я не буду жертвою цього. His illusion is gradually removed with truth. Його ілюзії поступово розвіюються істиною. He's very aware his senses are very imperfect, and he doesn't put his whole faith in his senses. Він знає, що його чуття недосконалі, тому він не повністю довіряє їм. When he understands some truth in the Vedas and it contradicts something his mind tells him or some experience he's had, proves, he says, no, the Vedas are right. My perception is incorrect. Коли він бачить, що якась істина в ведах протирічить тому, що він думає, чи як він вважає, чи відчуває, він знає, що ні, веди праві, а я не правий. This is how you cope with the 4 human imperfections. Так ви можете справитись з цими 4 людськими недоліками. You see? And you take that into every part of your life. І ви застосовуєте це до кожного аспекту свого життя. You see, into your relationships. This is where big problems often arise. With these imperfections, you're always going to have these difficulties. В взаємостосунках, тобто це то місце, де часто зустрічаються великі проблеми, і ви застосовуєте це знання. But under the guidance of the perfect master and the Vedic teaching, you try to spiritualize your relationships on all levels with the husband or the wife or the children or the business partner or wherever the relationships are. Під керівництвом духовного вчителя і ведичних писань ви намагаєтесь одухотворити свої стосунки, будь-які стосунки з дружиною, з дітьми, з бізнес-партнерами і так далі. In other words, you have a spiritual code that guides you. Іншими словами, у вас є такий духовний кодекс, якому ви слідуєте. And you're always understanding these defects are part of this human makeup, but I have to go to a higher level. І ви розумієте, що завжди в людей є ці 4 недоліки, але я хочу піднятися вище них. And in this way, your life is going to be completely different. І таким чином ваше життя буде повністю іншим. And that includes all part of life, including death. І це також включає таку частину життя, як смерть. You see, in this whole concept of truth, you learn about life and you learn about death. Тобто ви в цій загальній концепції дізнаєтесь про життя, дізнаєтесь про смерть. And how to prepare for that event and how to cope with it when it comes. Either your death or the death of a loved one. Як підготуватися до цієї події, як з нею справитись, будь-то ваша смерть чи смерть ваших близьких. You're in no illusion that you're going to live forever, That's not a reality. Тобто ви не перебуваєте в ілюзії, що ви будете жити вічно, це не так. And so you're constantly understanding, I need to prepare now. І ви розумієте постійно, що треба готуватися зараз. That's an absolute truth. Це абсолютна істина. Under illusion, we just put it off. Oh, yeah, but not now, not this week, not. See? But a wise person, free of that illusion, knows, no, today's another day. I need to continue to prepare. Людина в ілюзії, вона старається відкласти. Та ні, не сьогодні, не завтра, то ще буде далеко. Але мудра людина знає, що час прийшов, і я мушу підготуватися прямо сьогодні. So like I say, it's a very different life. The human perfections are there. I mean, imperfections. The human defects, imperfections are there. We cope with it by going to that perfect guideline, that perfect source of knowledge. And therefore, don't fall victim to these defects. В будь-якому випадку треба розуміти, що ці 4
людські недоліки існують, вони є. І ми справляємося з ними, базуючи своє життя на ведичних писаннях, на ведичній науці. So that's the whole concept of bhakti yoga, learning the truth, overcoming these defects. В цьому ідея бхакті-йоги – дізнатися істину і справитись з цими недоліками, подолати їх. See? And as we say every lecture, that the chanting of these mantras is so valuable. І як ми говоримо на кожній лекції, оспівання цих мантр дуже важливе. With imperfect senses, we might not see anything really special about Gauranga or Haribol or the different mantras that we use. Своїми недосконалими чуттями ми можемо не бачити нічого особливого в оспівуванні цих звуків Горанга чи Харібол. But accepting that Vedic absolute knowledge, we understand this is on a level that nothing else is on. Але приймаючи ці досконалі ведичні знання, ми можемо зрозуміти, що це знаходиться на іншому рівні, на якому нічого іншого нема. This is the most pure and perfect thing, and it's the most perfect offering I can make to the Lord by chanting His names. Це найчистіша, найвища річ, і це найбільше, що я можу запропонувати Верховному Господу як підношення. So we're always encouraging people to, chant the mantras. Тому ми завжди заохочуємо людей, співайте мантри. Just like I say, add them to your life. Так, як я казав, що додайте їх в своє життя. You can't make a mistake by doing so. Ви не помилитесь, зробивши це. And whether your senses perceive them to be what they truly are or not, we should chant them anyway. Незалежно від того, як сприймаються ваші чуття, тобто подобається їм це чи ні, нам треба оспівати. And they free us from illusion. І ці мантри звільняють нас від ілюзії. So this is the best way to cope with these human imperfections. You add the mantras and all this knowledge that we, study and try to implement in our life, and you can cope with these imperfections in a very successful way. І це найкращий спосіб подолати, перемогти ці недосконалості, тобто додати мантри в своє життя і усе це знання, усе ці ведичні істини. Okay, so let's list those defects one more time, just so we'll be really aware. Добре, давайте ще раз перерахуємо ці недосконалості, просто щоб ми їх знали. Number one, imperfect senses. По-перше, недосконалі чуття. These things here are not totally reliable. Тобто всі ці наші тут датчики, вони не можна їм довіряти повністю. See, we have a tendency to commit mistakes. We certainly do that. У нас є схильність помилятися, однозначно. Oops, I made a mistake. Оп, я помилився. We have this cheating propensity. У нас є схильність обманювати. Cheating ourselves, cheating others. Обманювати себе, інших. And for sure we're in illusion. І, звичайно, ми в ілюзії. That's all a problem. But the Vedas are pure above all this. Follow that teaching and you can cope with these defects perfectly. Все це проблема, але Веди вільні від всіх недоліків. І якщо ви будете слідувати Ведам, ви зможете перемогти ці недоліки. Okay, that being said, we're going to end with a Sankirtan, singing of the mantras. Отож, добре, наразі давайте перейдемо до Санкіртану, тобто до співання мантр. The mantra will be Gauranga Haribol. Мантра буде Горанга Харібол. We use this mantra each time because it's simple, and if you're tuning in on a regular basis, you become very familiar with it and comfortable with it.
Ми використовуємо її кожен день, і, по-перше, тому що її легко запам'ятати, по-друге, якщо ви будете її співати кожен день, ви привикнете до неї і запам'ятаєте її. Okay, so the mantra is Gauranga Haribo. Отож, мантра Горанга Харібо. I chant while you listen, then my friends here at our Chintamani studio will respond to my chanting and you chant with them. Отож, я буду співати, ви слухаєте, а потім мої тут друзі в студії Чінтамані будуть співати, а я буду слухати. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Haribo. Haribo, Goranga, Goranga, 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 Haribo. Haribo, Goranga, Goranga.
Haribo. 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 Goranga, 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 haribo. Goranga, 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 haribo. Goranga, 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 haribo. Haribo, goranga. Okay, so you can see this is easy meditation. So nice just to sing the mantras. Отож, ви бачите, це дуже легка медитація. Просто приємно співати мантри. Yeah. Simple singing is something all people like to do. Просто, тобто, співати – це те, що люди люблять робити. So we use our senses, we use our voice and our tongue and our lips and our ears and all the things in singing, but we're singing mantras, and this is another whole level. So this is not about illusion, this is about absolute truth. І ми використовуємо свої чуття, ми використовуємо слух, використовуємо язик, використовуємо губи, щоб співати, але ми співаємо мантри, і це зовсім повністю інший рівень. Це не є ілюзія. Yeah, so we always are encouraging people to do this, study these teachings, try to, understand what we need to know to be successful in life. І ми завжди заохочуємо людей займатися цим, тобто дізнаватися, що нам потрібно знати, щоб стати щасливими в житті. So we thank you very much for joining. If you stay, in touch with Mantra House, you'll get all kinds of opportunities to hear this knowledge, chant the mantras, etc. Отож, дякую всім, хто був з нами. І якщо ви будете залишатися на зв'язку з Мантрахаузом, то у вас буде багато можливостей дізнатися багато нового про ці мантри і так далі. And we'll be back in a couple of weeks with another presentation. А через пару тижнів в нас буде нова лекція. Sergey, thank you very much for translating. Thank you, Balakiadas, for this opportunity. Namaste. Haribo to your family, please. Thank you, Abby. I'll pass. Okay, and all the people behind the scenes, we got Slava here and our Chintamani crew and other people helping, so thanks to everybody. І я також дякую всім людям, які допомагають. Тут у нас група Чинтамані, Слава за сценою і також всі інші, хто сидять за технікою. Okay, so once again, thank you very much. Namaste, Haribo. Тож дякую вам всім. Харібол, намасте. Отож, я теж хочу приєднатися до подяк. Дякую, що ви були з нами. Сподіваюсь, у вас буде чудові вихідні. Сподіваюсь, що ця лекція ви отримали велику користь, прослухавши цю інформацію. І побачимось за кілька тижнів. Намасте, Харібол.